everybody, Dr. Mike Sr., the Alkaline Health Coach, okay? So today we're gonna make another dish I love to make, okay? It's hummus, okay? And we're making raw hummus. So I used a special ingredient to make it raw. It's basically sprouted garbanzo beans. I'll show you afterward, okay? Now for the Italians. Oggi stiamo facendo hummus, ok? È una cosa tipica del Medio Oriente, che è una cosa che faccio spesso, molto assolutistica, ok? Però stiamo facendo hummus crudo. Sto usando i ceci germogliati non cotti, ok? Non tanti fanno, però come sapete io sono anche crudista quando posso, non 100%, però sono crudista, so io cerco di sempre modificare i piatti che tengo ingredienti crudi. In questo caso germogliati è ancora più assolutistica, ok? So questo piatto tiene, ok, as you can see we have 7 ingredients here. We have our chickpeas or garbanzo beans, which I sprouted, okay? So I soaked them for overnight. Then I left them for another day and a half, rinsing them quite often, and they actually sprouted, okay? So we're gonna use them in that condition. They're not cooked. 2 cloves of garlic, ground cumin, 2 lemons, the juice of 2 lemons. Today I'm using fresh basil and pink Himalayan salt, okay? Then last but not least, tahini, okay? Which gives us that rich creaminess and the flavor of sesame seeds, okay? So, abbiamo 7 ingredienti qua. I ceci, germogliati, che ho messo la bagno di acqua tutta la notte, poi per un altro giorno e mezzo senza acqua, però lavando spesso con acqua, lasciando senza, e fanno germogliare. Non li cucino, lascio crudo, che germoglia un sacco di proteine in più, sacco di antiossidanti in più in queste condizioni crudo. 2 spicchi di aglio, ground cumino, ok? Sale rosa Himalaya, succo di 2 limone e oggi faccio con basilico. Questo è, non dimentichiamo le tahini, ok? Tahini è una burra, una crema di semi di sesamo. Questo ci dà la ricchezza e la parte cremosa, ok? This plate you can make in hummus, you can make in different fashions. You can take red bell peppers, grill them, skin them, and put them in. You can put tomatoes in it. Instead of basil, you can use coriander. You can use sun-dried tomatoes. You can do all kinds of variations. This is the basic recipe. So, ci sono tante variazioni a questo piatto, ok? Si può usare i peperoni rostiti, si può usare i pomodori secchi, si può fare alla pezzaiolo. Questa è la ricetta classica semplice, ok? So, lo consiglio. Si può anche usare quelli cotti, però io vi consiglio andare su questo, molto più ricco per il vostro benessere, ok? Adesso facciamolo. Ok, so the first thing we're gonna do is put our garbanzo beans in here, okay? Last one, just gotta wait. What's the other name for garbanzo beans? Chickpeas. Okay. In Italian, we call them ceci. Okay. Let's put some more in there. Okay, let's say that's about good. Leave some for the condimenting of the plate afterward. Okay. Because that's going to reduce down because there's a lot of air between. Okay, this is more or less about 400 grams of soaked garbanzo beans. Questo è più o meno 400 grammi di ceci, però bagnati, non sto parlando di grammi di quelli secchi, ok? Però io sempre uso occhio, però volevo darvi un'idea quanto c'è. 2 spicchi di aglio, lo butto così, crudo, ok? Succo di limone, ok? So now we add our cumino. We're gonna add some salt, un po' di sale, perché devo assaggiarlo dopo, non voglio esagerare, però sale rosa è sempre un po' più debole di fronte a quello bianco, ok? Mettiamo i tahini. Let's put our tahini in it.
Okay, don't want to waste any of that. When we use raw sprouted ceci, I add a little bit more of the ingredients, especially the tahini, to make it smoother and creamier, because the soaked garbanzos can be a little bit grainy. Okay, so quando faccio con I ceci germogliati, io aggiungo un po' di tahini e un po' di olio in più. Ok, vi avevo dimenticato di dire che anche metto olio di oliva, so I forgot to tell you all that. I also use olive oil for this dish. Okay, but now let's put some basil in it. Okay, I'm not going to put them all in there. Put some in there. See what happens. Okay, because this I taste as I go along. Some of my olive oil. This is fresh Puglia Italian olive oil. Okay, it's not what's on this bottle. These bottles I reuse. Okay, but this is a local oil from this year. Okay, questo è un olio pugliese locale. Okay, so adesso frulliamo con un hand mixer. Okay, so now we're gonna go ahead and mix it with a hand mixer. You can also use a blender, it's fine. Okay, but the stronger and the better, the stronger it is, the bigger the motor, the more creamy this is gonna come out. Okay. Slowly work our way down. Okay, keep going with this. I want as creamy as possible. Okay, keep going. I'm going to add just a little bit more oil. Okay. A little bit of patience in this part, un po' di pazienza su questa parte, ok? Perché lo vuoi proprio cremoso e meno granuloso possibile. Okay, a little bit more. Okay, as you can see, it's a little bit grainy. That's due to the fact that we're using the sprouted garbanzo beans and not the real ones. A little bit more oil to help her start to come along. I'm gonna taste her, I'm gonna assaggiarla, vedere se qualcosa devo aggiungere. Un po' di sale. It's good. One more time of scraping it and starting over, and I'd say she's ready. Okay.
This is probably the longest part of this recipe is grinding her up. Okay, you have a Vitamixer, you have a cooked garbanzo beans, they mix a lot faster. But puree. Okay, now what I'm gonna do is present it to you. So adesso, ok, prossima volta vi faccio quello con quelli non germogliati, per farvi vedere la differenza della consistency, ok? Perché come vedete è un po' granuloso, però fa niente. So as you can see, this comes out a little bit on the granular side, which is fine, no big deal. Okay, it's just not the classic presentation of hummus, but who's judging? Okay, so let's do this, get this out of the way. Okay, now let me get a dish to put it in. Okay, now I'm gonna plate it for you, because I love putting it on a plate. Okay, so lo mettiamo nel piatto, okay? And I always leave a few of these garbanzo beans to put on the top of it, okay? The sprouted ones, okay? So adesso mettiamo così, io metto sempre qualcuno di quelli germogliati, un filo di olio italiano, okay? Just a thing of oil on top of it. And here you have it, raw hummus, okay? This is great for you. Ecco, lo hummus crudo, ok? Un spettacolo, ok? Veramente. Adesso la parte più bella, dobbiamo assaggiarlo. Okay, here we go. This is the moment of truth, okay? Every time it comes out a little bit different. Questo è il momento di verità, ogni volta viene diverso, però this is the best one I've made in a long time. Migliore che ho fatto in tanto tempo. Aspetta, ci vuole un altro. Farlo a casa, farlo spesso, così prendi i legumi crudi e tutti i benefici che vuoi avere. Questo veramente è un spettacolo, ok? Make this plate often. It's really good. It's great for your health and wellness, okay? And it's another way to eat sprouts. Yes, it's a sprout, okay? Gosh, one more. Make sure to follow us on Instagram, Facebook, and sign up on YouTube with us, okay? We're going to be doing tons of these recipes and other information on health and lifestyle, okay? So, mi raccomando, seguici su Facebook, Instagram e iscriviti su YouTube. Faremo tante altre ricette, tante altre informazioni sullo stile di vita a Calina. Grazie a tutti.